Здравствуйте, с вами Андрей. Мы продолжаем играть в Sherlock Holmes Crimes and Punishments. So, как говорится. Так, и теперь у нас убийство в Эбби Грэндж на повестке дня. Я опять же нифига не помню этот рассказ. Где письмо, на каком столе? Блин, я не очень понимаю. На этом, что ли? Да. Так. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. A wax seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. Дорогой мистер Холмс, я буду очень рад, если вы присоединитесь ко мне для расследования интересного дела. Ну, как раз по вашей части. Леди пришлось отпустить, но остальное оставлено в точности, как я нашел. Однако я умоляю вас не терять времени, поскольку трудно и дальше держать здесь сэра Юстаса. Юстас и Алекс? Вы здесь? So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Так. Ну что, поехали. Эбби Грэндж. Хоть одна улика есть, и просто интересно. Ага. Ну, мало ли по письму что-то установили. Ну, в принципе, да, у нас не появлялось значка. Улик. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Окей. Так, тут ничего нет. Талант. Lord Ramsay Brackenstall. Ага. Лорды всякие. Нет, мне не листрить не нужно, он ничего не скажет полезного. Lord Brigham Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Угу.
Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Бледные щеки. Так. Золотая брошь, негруимый из Австралии. Элегантное платье. Чайное кольцо. Старые синяки. Похоже, ее регулярно бьют. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? How do you... Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. О, Sir боже. Eustace was a drunkard. Одни To алкаши. be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Давайте поговорим с Терезой. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Угу. Это кофе на свой платок заботы. Так. Чё? Загубил руки. As I sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran,
To find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Окей. Что у нас на столе? Таймс. Семейный бизнес процветает. Банда Рэндаллов снова в игре. Менее 2 недель назад знаменитая семья грабителей, известная как Рэндаллы, проявила себя, совершив дерзкое, но успешное ограбление одного из богатейших домов в Сиднейхеме. Полиция уже напала на их след, однако детали преступления содержатся в секрете, как и имя жертвы. Свидетель мог детально описать 3 мужчин, что дало полиции шанс дополнить досье на эту семью негодяев. Мы постоянно напоминаем нашим уважаемым читателям, насколько опасны эти бандиты, и в этот раз подготовили их полное описание. Свои делишки проворачивает семья из 3 человек, отец и 2 сыновей. Отцу Джеку Рэндаллу 40 лет, у него уже седые волосы, но он высоко крепко сложен. Тщательно планируя все ограбления, он направляет своих сыновей примерно одного возраста, но сильно отличающихся внешне. Старший Уильям Рэндалл, довольно высок, широкоплеч, с непропорционально маленькой головой. Младший Мелвин Рэндалл, более хрупкого телосложения, очень тощий. Банда объявлена в розыск не только за кражи и грабежи, но и исключительно дерзкое пиратское прошлое, которым они наслаждались до возвращения в Англию. Будьте осторожны. Тогда ваши ценности останутся в целости и The сохранности. Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. То есть она присочиняет. Ограбление сфальсифицировали. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? So the lady and her Gibraltar. maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Нет. Это камень Гибралтара, это название корабля. А так это Австралия. Окей. Холмс деловой, блин. Все. Тырит, что только не попадет. Ну что ж, давайте пообщаемся еще с ней. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Окей. Your ladyship? My mistress is very tired. Can't you allow... Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Так, окей. Листрейт. Листрейт здесь. Подумал, свалил. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Слушай, ты, конечно, такие советы даешь ценные. Охренеть, какие ценные. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Понятно, окей. Будем считать, что он все посмотрел. A Бокалы. decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Да. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. То есть пили разные люди? This glass has some wine. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other 2 are clear. A decanter standing next to the open.
Chateau Calon Ségur, French wine, Grand Cru. Угу. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Так, This Toby, is что the ли? chair that Lady Brackenstall was tied to. Так, The hunting scene. This сервант. candlestick is valuable. This candlestick is valuable. Ну да. These wine bottles Инсценировка. are expensive and mostly from France. A bottle of wine is missing here. These Я просто все This прощелкал. На an всякий empty пожарный. silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Ага. Возьмем итоги, успокойся. Бокалы мы посмотрели. Так. Во. Antique hunting weapons. The hunting scene. Вот, еще можно балкончик. A trapper's hut. A trapper's hut. Стоп, а тут еще, по-моему, была, да? Еще одна картина. A trapper's Да не hut. та! Вот A это. trapper's hut. А, это все охотничьи знаки. Так, ну что ж, осмотрим тело. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. That must be the murder weapon. Quite a large stick, a formidable weapon. Quite a lot. Barefoot. He had therefore been in bed. Ага. The head was cracked with the force of the blow. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Да, как-то мало мы узнали. Давайте еще подедуктируем. Передано 3 человека, один из них, вероятно, предпочитает вынос остатка. Ну ладно, окей. Если они противоречат сразу друг другу, то... Преступники, агрессивные поведение. Да, он задел головой каминную решетку. Возможно, его даже и убивать не хотели. Так, This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. ага. The hunting scene. Так, сервант мы вроде осмотрели. Так, часики. Стильные, но нам они ни к чему. Бокалы мы осмотрели. Картина. The hunt? A hunter's... Так, давайте-ка осмотримся здесь.
Красивенько. Только опять сейчас пойдет лицензированная музыка, я тебя ненавижу, лицензированная музыка. Пожалуйста, заткнись, лицензированная музыка, я тебя ненавижу. Быстро заткнись. Опять меня будут карать на ютубе за нее. Надоели уже с этими авторскими правами, которые непонятно зачем нужны. Потому что, извините, ни один нормальный человек не будет музыку, вырезать из летсплея. Это просто идиотизм. Кто будет слушать музыку в летсплее вообще? Хватит играть. Так. Что это такое? А что это мне такое? Так, а я не могу сюда зайти. Что, тут вообще пока ничего нет? Колодец. Ну, очевидно, то ли все неактивно, то ли фиг его знает. Ладно, окей, посмотрим. Хватит играть музыку. Вообще, наверное, без музыки надо в эту игру играть, она здесь не особенно нужна. Так. Lord George Brackenstall. Так, кстати, я не заметил еще двоих. Baron Lyndon Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Так, можешь с ним общаться? There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Okay. Your ladyship? Please leave my Mary alone. She's suffered so much, she deserves some rest. Так. Что у нас с уликами? Так. Требует анализа кусок шнура. Тоби надо взять. Что ж. Очевидно, нам пора на Бейкер-стрит. Сейчас я еще тут немножко посмотрю. Вдруг что-то пропустили мы. Кстати. Где отдыхает леди Бракенстол? Так, значит, что-то мы пропустили. А что? Что же мы пропустили? Ну в принципе логично, мы пропустили сейф. Может быть, кстати, Шерлок его сам откроет? Let us try to open this safe. Ага. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Так. Просто один диск. Окей. 15. Где там диски вибрируют? В общем, я офигенный взломщик. Знаете, это был самый убогий взлом сейфа. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value,
but they're scattered without care. It is... Сэр Юстас, ваше физическое и психическое состояние вызывает серьезные опасения. Имеются признаки печёночной недостаточности. В нашу последнюю встречу ваши глаза налились кровью, а кожа приобрела желтый оттенок. У вашего дыхания появился специфический запах, присущий тем, кто страдает болезнью печени. Также имеются абсцессы в легких, о которых мы говорили. Судороги, которые описали мне, указывают на расстройство нервной системы, возникшее из-за злоупотребления алкоголем. Имеется и тремор. Ваша печень показалась мне слишком жесткой во время осмотра, что указывает формирование цирроза. Имеются также признаки асцита, жидкости брюшной полости, связанного с воспалением желудка. Боль за левым ребром указывает на начало панкреатита, способного привести к вашей смерти. Ваше состояние создает угрозу для окружающих. Ваше злоупотребление алкоголем снижает самоконтроль и приводит к агрессии. Я имею возможность помочь вам решить ваши проблемы. Для этого есть немало лечебных методов. Окей. Пообщаемся с ней по поводу мужа. Oh, what a horrible thing to have happened. Не хочет со служанкой зато мужа. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. Ну, короче говоря, Only 18 months ago. покойный был She еще only just той arrived in сволочью. London. В принципе, тут Yes, it was her практически first всегда так. voyage. She'd never been from home before. One with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Ну, окей. Можете еще поговорить с... Oh, what a horrible thing to have happened. Ладно, не будем ее мучить уже. Пойдем отсюда. Так, задачки. Так. Так, агрессивное поведение. Тело. Окей. Согнутый кочерга тела. В нечестном случае, да, кочергует. Про нечестный случай. Так. Нет личной жизни. В Англии и в Австралии. Знакома с моряком. Ну что ж, на Бейкер-стрит. Так. Давайте проанализируем сперва шнурок. Let us see how the rope was cut. А как это? The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Угу. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Давайте. Так. Ну. The fibers from this cut appear to be different. Окей. The fibers from this cut appear to be different. Угу. И еще у нас что есть? Ножик.
If I cut the rope with a knife, it matches the original. Так. Ножом. Морской след. Взломщиком был моряк. Так она если знакома с моряком. Окей. Так. А кого же его спросить-то? Someone should take Toby for a walk. Come on, Toby. Yes, We yes, need sir. the best nose in the British Empire on this case. А что надо делать? I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Так. То есть в обе Гринч надо снимать, надо идти, да? Что это за порода собак? Бассет или что это? Я просто не эксперт. Search, Toby. Жесть какая, слушайте. Чего надо поискать? А, во. Сыр, как сказал Марк Форес, типа его. Так бегает. Блин, забавный пес. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Да. Так. А есть еще что-то? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Не, игра, конечно, сделана очень прикольно, мне нравится. The scent leads to the well. I should check it. В отличие от очень многих квестов, еще здесь что хорошо, что здесь все-таки все более-менее логично. То в большинстве квестов как раз все строится на нелогичности. То есть там засунь спичку в ухо монстру, там, не знаю. The intruders' Запри trail is открытую lost дверь. behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Так, ну что, пошли сперва к сараю. Повторим их маршрут. This hook might be useful. Bags of seed, some empty, small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Так. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Стоп. А,
уже думал, сейчас будет опять мини-игра. Silverware. This is hardly a coincidence. Ха-ха! Никто его не брал. Инсценировочка. Ребята. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Так. Имитация, конечно. Так. И что нам еще Тоби-то указал? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Так, сейчас, секунду. А, тут, кстати, не отображается его выводы, а? Блин, я затупил. Ладно, сейчас. На всякий случай что-то другое проверим тоже. Вдруг что-то еще есть. Сарайчик. Балконная дверь. Так, ну вроде все даже, да? Он вроде никуда больше не показывал, а тут, собственно, ничего особенного не было. Окей. Ну, в случае чего, потом еще найдем. Маркеры-то остались. Просто что-то реально забыл, третье место было или нет, куда он ходил. Можно с ней пообщаться-то, можно. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Угу. Сама, Your небось, ladyship. скоммуниздила. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Угу. Чего еще нужно? А, с Листрейдом можем пообщаться? Каким-то полезным делам. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's book and set it alight. Жесть. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. Прикольный The товарищ. alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Домашнее насилие. О, не-не-не.
давайте мы не будем сразу так делать такой вывод. Потому что это, конечно, круто. Так. Не, ну слава богу, это еще не все улики. Так, а что мы еще можем делать? Серебро, медицинский отчет, бла-бла-бла. Ящик. Так, это. A fur trade. A hunter scene. Что-то я недопонимаю, мне кажется. Не, ну это мы уже все посмотрели. Beth. Кстати, а в этом расследовании сколько у нас вообще портретов персонажей? Не, у нас тут еще... Что есть? Окей. A fur trader's cabin. A deer hunt. The Brackenstall family appear to be preoccupied with hunting. A hunting scene. This door. Понятно. This is. This. Нет, тут особо ничего и нету. This. То есть, может быть, надо просто пересопоставить кому с моряком. Так. Сергиус был убит человеком, появившимся прошлой ночью. Он связал леди Брэкенстол, он высоко силен. Во! Че, все факты увязались? Круто, а? Был моряком. Искать моряка. Называемого моряка. Че, опять мальчишек звать, что ли? Называемого моряка. Конечно, все прекрасно, только... Oh, what a horrible thing. Please. И подозреваемого моряка. А как? Ага. Архив. Поехали на Бейкер-стрит. Так, соответственно, нам нужно архив. Это в газетах, по-моему, да? Так. Гибралтарская скала. My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. А, год. Прибытие Гибралтарской скалы. Корабль вернулся. Гибралтарская скала. Сухогрузная компания линия Аделаида Саутгемптон Лондон. Коннор-центр Джеймс-стрит Лондон вернулся после 6-месячного плавания с заходом в порты Индии, Новой Зеландии и Австралии. На корабле в Англию прибыла мисс Мэри Фрезер, наследница семьи Фрезеров, землевладельцев из Австралии. Эта очаровательная юная леди уже объявила о помолвке с сэром Юстасом Брэкенстолом, одним из богатейших людей Кента. Here it is. Окей. Так. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist.
Так. Понятно. Честно говоря, это расследование как-то немножко похоже на первое дело. Ну, по крайней мере, по структуре своей. Они тут все-таки что-то добавляют, я так понимаю, по сравнению с At your книжкой. service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. Надеюсь, без армрестлинга Straight on, Mr. обойдется на Holmes. этот раз. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Так, отлично. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London До upon 7 November the ноября. 7th. До 7 ноября. Здесь 12 ноября прибытие, да? А прибытие... Это вообще другой год. Стопе. До 7 ноября. Аделаида, Австралия. Что? Так, я тогда плохо понимаю. Так. Управление из Лондона. Круто. This list shows the senior officer. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Так, то есть надо... То есть... 7-е, да? Управление из Лондона. Так, Аделаида. Так, ну здесь вообще нету, да? Саутворд. Так. Чил. Нет такого. Крокера мы нашли. Саутворд. Нет такого. Вудсон нет. Уокер. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Окей. А, нет, стоп. Стоп, стоять. Так. This list shows the senior officer. This officer is still at sea. Да, поэтому мы их учет. На всякий случай, вдруг их 2. Так, значит, здесь, соответственно. This officer is still at sea. Так, здесь у нас Фарфич. This officer is... Так. Чил. This officer was on a ship that... Угу. Так, и Партридж. This officer was on a ship... Окей. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. This Crocker. Do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Блин, так чумазый типок. Так, хорошо они, конечно, делают лица в этой Mr. игре. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk.
You will soon understand why. Честный. Я понял, что он честный. Борода. Почему на борду не наводится? Крепкое телосложение, ну это понятно. Так, а что он еще есть? Кстати, вот что это у него? А, это просто вены. Грязный, сволочь. Газетные чернила. Так. Чистые сапоги. Сапоги-то чистые. Морской нож. Да, чистые сапоги, это интересно, потому что сам-то он You are грязный. acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see Ой, you даже came Сабы не straight могут грамотно away, you написать. needed to know what I had found. You... And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Так. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle Чё, все уже? Now I understand why you dissected the bell rope. Так, если он, например... Понятно. Ну чё, все улики укладываются в эту картину, ребят? Что я могу сказать? Давайте, знаете, что сделаем? Открыть... Так, не все ли улики мы нашли? Тогда какие проблемы? Арестовать... Так. Вице-капитан. Сэр Юсуф был убит человеком, побывавшим здесь ночью. Убийца рослый, сильный, моряк высокого ранга. Так арестовать или простить? Кроукер убийцы, вы отправите его вместе с участием леди Брэкенстол под суд. Единственно защищаясь, Джек Кроукера жестокости ее супруга. Жалко мне эту бабу, если честно. Собственно, исключительно из-за нее я его оставлю в покое. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away.
did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots. And not least, the sheer force that was put behind the Слушайте, killing blow. дело реально как-то And because похоже you are the only получается. one who Я как-то knows в Lady Mary книжках похожести не Brackenstall замечал, а здесь есть. And because you В love her. смысле, вот на дело Черного Питера. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Ух ты, ё-моё. Успел. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Окей, проверим себя. Да, убийца-капитан, понимаем версию. Дело было очень-очень маленькое. Собственно говоря, все улики легли. В общем, мы за одну серию, раскрыли это дело. Ну что ж, на этом мы, наверное, и закончим, так сказать, эту серию. Дальше будут у нас новые дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей. Всем пока.